week of gathering public views and submissions ahead of the 2022 national budget has come to an end. Hello viewers, welcome to yet another edition of the Rebound series. My name is Farai Mwakutuya, coming to you from Pfupajena suburb in Chegutu. One of the teams that has been reaching out to members of the public held its final consultative meeting at the Chegutu Welfare Center right here behind me. That will be the focus of this edition of the program, as well as a summary of some of the hot burning issues that were raised in other meetings. Chikumbiro chedu changa chiriwo chekuti kuwedzera panyaya yeBudget declaration. We've seen kuti it's been 20 years now and the government is failing to see zvinhu zvavakasaina paBudget declaration, kuti government iri kutadza kumita matargets ayo. As a result, kumaternal health kune vaya the less privileged vari kutadzawo kuita sei kuuyawo vachiwana maservices avanoda. To add more, ndakatarisa kuside re-HIV and AIDS, tiri kuona kuti there's a shortage yemedication, especially to seroconverted children, vaya vanenge vabatira utachiona kunana mai through kuyamwiswa kana pakubarwa kana kuti pamimba. Pane mimwe mishonga iri kushayikwa. As a result, turikuona kuti zvoni vamwe vacho vanozoenda up vakudefault, havachamwa mapirizi, mumwe mwana anozongonzi hameno zvimwe. And kune kumamishawo kune vanawo vari less privileged. Tachikumbirawo kuti zvoni government should help us vachivabatsirawo nesanitary wear, so that vazofila bed pavanenge vasvikawo pane vamwe, be it pavanenge vasvikawo kune vamwe vaya vanenge vari vemafamilies ari nani. I think there should not be an exemption of taxes, be it kuti munhu ndiminister or ane chigaro chipi muno muZimbabwe, nenyaya yekuti tikuona kuti maministers muripo pakutibatsira, mari yamunenge minayo iri nani yekuti at least if you give us at least 2% yemari yamunowana muchiisawo kuzvinhu zvakamirira yoga. I think zvinotibatsirawo kuti zvinhu zvedu zvimire. Chekutanga ndangoti in the last budget yatiri 2021 tinapa appreciate towards 13% yeAbuja agreement, which is ine zvayakaita for a change with the new dispensation. But what we are also noticing here, kuti pane ma-effects ekushota kwayo 15% iwo anoataisa pashopping list kuti ndo zvatotarisira kuti zviiti. Pane ma-issues akafanana nema-user fees. I think ndakubata zvakanyanya kana achiti ma-user fees, we not understand kuti ana-affecta chii kana pabudget. But we noticed kuti ukaenda kuma-council clinic vari kucharge most of the populace yedu yemuZimbabwe user fee. Wachiti are not getting anything from the government. Government inopa ma-hospitals ayo, which I think is true. But we feel zvinokonzerwa nenyaya yekuti ministry yedu inenge iri underfunded. And this was also a finding yatakaona isusu. So we've got also that to appreciate kuti government yakazotora manesi akaendeswa kuSSD kuti vabvarisa pana salary. But we are still also pushing kuti isusu we don't want to talk about 15%. Tikakutaura nezvemeasurable budget yekuti pamuri kudzoka katodzoka for the next thing it should be having what to measure. My issues are possibly I want to dwell too much on devolution, the issue of devolution. My concern is on the subject of devolution, particularly national budget. To know out a lot of emphasis or zvakanyanyisa zvacho
zvirikuiswa national government zvichiita sekusudurutsa local authorities. Local authorities ariwo ari kurarama nekugara nevanhu. Tikaisa concentration yakanyanya national budget tisingaisi kuvanhu vari local authorities, pane disadvantages o zvinhu zvedu zvakawanda zvatiri tichiita hazvizonyatsooneki kuvandudzika kwazvo. Tingaita setiri kuzvitaura international level but paground pane pasina zviri kunyanyobatika. I'll give you my examples. My concern or our concern is city council. Today, my issues are not vehicle licenses. Chegutu, we believe we have over 10,000 vehicles in Chegutu. But when it comes to financing my roads EY, Chegutu tunotozopiwawo allocation yakubva through vanazinara. But allocation yacho ne-performance yemaroads edu tunoona zvisingafambirani. Allocation yacho ichiita sei effect itori shoma. As a result unosiya magaps akawanda in terms of road maintenance. The same thing zvinoitikawo zvekare maybe neku-health. Chokwadi isusu we have over 60 or 70,000 residents as Chegutu municipality. Tinowana like support atakuwana yekuti manurses zvashambotaurwa kuti akubhadharwa negovernment. But still, in terms of real medication of our populace, you find Chegutu Council inobva yasvika painoremerwa because funding yacho nemari yataitasirwa tinge tichiita zvinenge zvisingafambirani. I'll give you examples. Naturally, we are not supposed to be charging vana vari below 5 years. And we are also not supposed to be charging vanhu vakuru vari over 60 years. So the gap irasara the population yatataura iyai, you find kuti rinenge rakakura tisingazokwanisi kurimanager. The same thing chatiri kudiscover zvekare kuti in the process of trying to enforce our bylaws, maybe traffic bylaws, vending and others, we also appear to be clashing at times nezRP. Kuti isusu patunoenda tichiti tinoda kunoclaima, maybe togona kusvika zRP yatoclaima kare. It means mari futiri kuenda munational budget. Isusu vacho vanenge vachifanira kuti tiite izvozvozvo tozozviteera kumashure after zvinhu zvaitika. And as a result, this is why I have a feeling about this is why we have challenges nema-vendors. This is why we have challenges nemotikari dzakungowanda mumatowns tichitadza kudzicontrola. Chimwewo futi chandofungidzira kuti the national budget must address chinosanganisira ma-issues ema-youth. Tinonzwa kuti kune nemadzimai empowerment bank or youth bank. I want to believe kuti mari dzinetsibva munational budget dzichienda imomo. But kana kuzoenda zvanataura zvezvo kuti tikaya pagrassroots, you find as Chegutu municipality, as Chegutu local Chegutu council with the populace, kuti vangani vedu isusu vari kudyawo munational budget roro as my youth vari kuwanawo mari semayouth kuti maprojects avasumukire or semadzimai. I'll be honest with you, from my word, hakuna kana one. We have tried for over 8 years now. Hakuna kana youth one, kana madzimai one akabenefita. But even the national cake, and possibly tinenge contribute nema-taxes anenge achibva muChegutuwo. Saka it is my feeling kuti as we draw the national budget, zvimwe zvacho ngatizviisewo kuma-local authorities because ndo vari kugara nevanhu, so that vakwanise kuisa zvinenge zvichiwanikwa kunational or kuisa zvinenge zvichiwanikwa nenyika yese, so that vanhu vese vabenefite.
because of these inadequacies, this is why you find at the moment my local authorities are struggling or suffering in terms of recreational facilities. Chegutu is haisina kana stadium, haina kana basketball, haina kana volleyball, haina kana swimming pool. Yeah? Yet at national level, we are expected to be competing my events. Akafana ne national team, akafana ne women's Jakara, Rushidaru. Why? Because of Dema issues angaite matatu. Yekutanga inawo ye 2% tax. Yandikukumbira kuti Minister of Finance dai vatibvisirawo kuma local authority. Paitwa exemption. Ika percentage ikapo. Takatarisana ne devolution funds. Nemari dzinara dziya dzatinopuwa ne government. So chikumbiro ndechekuti if that 2% is charged, then tinenge tichiaffectwa. Tinenge tichizotapuwa $10 million, but tikaona 2% iyoyo yakupinda ipapo, tinosara tine mari shoma shoma. Saka chikumbiro ndechekuti Minister of Finance vatarise that 2% iyoyo whenever patinopuwa mari mazinara funds ne-devolution funds. Chipiri nachikumbira Minister of Finance kuti vakurumbidze kurindisa mafunds kunyanya takatarisana ne inonzi ERRP, Emergency Road Rehabilitation Program. Tikona kuti program iyoyoyo iprogram yegovernment asi isusu sana samusha vechegutu vematunhu takatarisa paprogram iyoyo tikona kuti vanhu ivavo varikuita mabasa iyayo they are lagging behind. Takatarisana kuti mvura yakunaya, takatarisana nerain season, vanhu ivavo vakatanga marodzi iyayo, vamwe vacho vanitori 50%, vamwe vanitori pa 40%. Saka mvura yakatanga kunaya, zvese zvavanga vachiita all maefforts iyayo anoyeredzwa nemvura. Government inenge yakuita fork pa next season yakubudisa imwe marizve kunogadzira migwagwa iyoyo. So ndingoti government through Minister of Finance vakurumbidzewo kurwisa mafunds kuti mabasa ari kuitwa ema-ERRP akurumbidze apera tikatasana nemvura. Chitatu inhau yebudget, the way yandikuona maitiro akuita budget renyika nebudget rema-local authorities. Izvozvi zve-state municipality takuda kutanga budget ra-2022. Ini ndaifunga kuti chaifanira kutanga ndisu toita budget redu. Panga pachibvunzwa kunzi percentage yamuri kuda kansela bhanda kuti mupiwe imimi padevolution imari. Izvozvo zvaigona kuzooneka chete kana tichinge taita isusu redu budget kunoku richinonofidha munational budget. Ndipo pamaigona kuona saka malocal authority tingaape mari. Nekuti makatanga iri kumusoro muchagona kunge makatoseta kuti 30% ndio mari ichaenda kuma-local authorities. Isusu patinozokupai motozoona kuti pamwe mari yamaseta inini haititokwani ishoma shoma. Tozoona takupuwa mari dzakafanana nana Hurungwe nana Mubaira magurawo asina mademands akanyanya than isusu maEBN. So now ndichifunga kuti like maitiro atinoita anzi National Development Strategy 1 year kuti taitora zvaibva kuma-districts totora zvaibva kuma-province zvonofidha mu-National Development Strategy. Takuita chinhu chimwe chete. Saka chimwe chakatanga nekumusoro uku chakudzika kupasuku hazvibudi nekuti chimwe chinofanira kufidha mune chimwe. Mataura nenhau yema-apitals kuti malocal authority takakupai mari anakansela bhanda machairman hamusi kudzishandisa mari idzodzo nekuti hatisi kuona ma-apitals achiitwa. Ma-apitals ndakandifunga kuti takabatirana tichidaiso mari haifanira kuenda kuChegutu municipality isina program. Chegutu municipality inofanira kukupai program kuti isusu toda kuita chakati nechakati nechakati, mari youya toita basa toita ma-apitals. Saka ndikuona mamwe malocal authorities asiri kuita ma-apitals iyayo vanhu vanenge vasina kukupai program yavari kuda kuita. Mozoona vakungotarisa mari idzodzo dzisina chadziri kuita nekuti havana program yavari kuda kuti vaite. Saka ndachifunga kuti malocal authorities ngaakupei
mabasa avari kuita mari dzoreniswa icho kwadi ndakazoonawo ndakazvinzwawo kumwe kwatakaendawo kuti kumwe rural yakatoita funga 2 years isingashandise mari iyo isusu kuno kuThegutu makatotipa mari iyoyo munenge makatotinonokera tinoita ishandisa ichipera tichita mafitawo. I think in terms of updating we are number 1 from our local authorities. Yes. Thank you so much. Well, I'm now joined by a councillor from Ward 4 here in Chegutu. His name is Councillor Banda. Sir, great to have you on the program. Could you tell us, I mean, there are some issues that are peculiar to a local authority. What is it that you would want, or what have been your submissions towards the budget making process for 2022? Thank you very much. Our submissions were mainly centered on the issues to do with devolution. Where we think in as much as we're getting support from government through devolution funds, but in most cases the funds get led to us, where we are subjected to punitive bank charges and taxes. And as a result, the intended purpose is then lost. Where we intend to give some service in terms of maybe sewer and water reticulation, the funds at the end of the day are found to be short. Because of these charges? The charges and the late submission of disbursement. What would you want in terms of those charges and taxes? Would propose that they be scratched, so that when we are given whatever amount that we are given, it's exactly that amount that we use. Other than a case where we are taxed around 2% and also some bank charges, then at the end of the day, it's not the real value of the money that we have. Which may also create a crisis of expectations, because your residents have heard you've received 10 million. Absolutely. And then in reality, you're not getting that amount. Absolutely. What implications does that have in terms of service delivery, amongst others? At the end of the day, we are not able to complete the intended projects because the money will have fallen short. Similarly, the same thing that is also happening with Sinara funds. Yeah? When we are given the money at face value, it appears some good monies, but the moment they are deposited into the bank, we are hit by charges. So we want a situation where we are not subjected to taxes and other bank charges. There were also submissions around the process of getting to the budget. So where you were saying perhaps as local authorities, you should be the first ones and then feed into the national budget. Absolutely, absolutely. Because you see, the case is like already local authorities, we've started our budget preparations now, and we intend to maybe complete them by the end of October or thereabout. But already the national budget is already being done, or already through. We need to feel our budget should fit into the national budget, not the other way around. So I would propose a situation where the national budget is done after our budget, not the present situation. Yeah. The level of engagement, interest that your residents here have in terms of processes such as this of coming up with the budget, how would you rate it? Absolutely, we are pleased. We are pleased now that we are involved. Our residents are quite pleased because now they know whatever contribution they make, they have got a national impact. So we are quite pleased about this. Especially as council, I'm sure I'll agree with me, the mayor was here, and part of our management team are also going to inform them of whatever has been taking place. But we are pleased that as council, as local citizens, we are involved in the budget process. We thank you very much for that. Very lastly, any other wishes that you might want to see, even at a personal level, in that 2022 national budget? I'd want to see the issue of devolution being taken further down to the lower people. I'll tell you the things that we expressed in the session, that there are local investors like Simplus and others who are not contributing anything towards
the uplifting of council. There is a third of the Zim Plus employees are staying here, which means their wives and their kids are also staying here, but they're not contributing anything towards recreation. We have our local stadium, which is now almost completely destroyed, which we expected some of these companies to come and help us. Our roads are almost totally destroyed as well, but the buses and other vehicles are using these roads. So we expect them to come in and assist us as is expected in terms of devolution. Saka zvamanzwa imimi manzwa zvichemo zvevanhu vachitaura zvavari kuda iwo kuona mubudget. Imi zvii zvamungade kutarisira mubudget iri kuitwa iyoyi? Iwo pazvichemo izvo chokwadi munhu wese anazvo zvichemo. Nokuti budget kana yaiswa tinofanira kuona kuti inenge yakasunungukira munhu wese kubva kuma all levels. Nemabasa anofanira kushanda kuti kana yabusa iri kushanda ere mabasa acho iwawo. Nokuti isi sema residents tozoona kuti pamwe kana takubhadhara marents edu kazhinji unotoona kuti zviri kutimanikidza kuti tibhadhare sevamwe vanhu tisingashande kudai. Tinongoita zvokuti towanapo mari apo nepapo. Saka kana kuri kuti semafacilities anogadzirwa munomu tambonza nawo kuti mastadium zvoda kuita mitambo tikaona muguta redu muno muChegutu stadium chaiva muchisina. Saka tozomboita mibvunzo kuona kuti saka kanzuru kana kuti vari kuwana here mari inokwanisa kuti ifacilitate kana kuti ite kuti zvinhu zviite upgraded. Saka zvezvo togara tine mibvunzo nazvo, asi tenge tine tarisiro kuti zvinhu zvese zvive negwara kwaro kupfurikidza nemari inenge yawanikwa ichiita se ichipiwa council whatever zvinenge zvabatsira. Imi munofunga kuti nekuti finance minister Mthuli Ncube pavanenge vakuita budget yavo vanzwa zvichemo zvese izvi zvinhu zviri kutaura zvakawanda imataura toda mastadium toda zvimwe zvakadai vanhu vati tiwedzereiwo mari itai zvakadaro izvi. Ivo vanonzotaura kuti mari yatiinayo homwe yatiinayo sehurumende ishoma idiki haikwanirane nezvese zviri kudiwa nevanhu izvi. Mune muchida kuti ipapo vapa pachirwino vangapa prioritize sei kuti izvi ndo zvakakosha izvi ndo zvisina kukosha kana kuti avatovapa mari vanoishare sei mari yacho kana pakaoma kudaro? Kuoma pakaita ndezvekuti tingangoti guta neguta zvinongosiyana. Zvangofanana nekuti ino Chegutu tikakompera Chegutu kana tikadoma tinoona kuti uwandu hwevanhu vari muno mukadoma zvakasiyana. Saka tinotarisira kuona kuti sezvandangonzwa zvichitaura kuti vanofanira kutanga vambozeya kuona kuti budget yedu yatingade ingasvike pamari nemafacilities akuda kugadzira nemari kuti ingashanda apa nepapa inenge iri mari. Ozeya then kwakuzotumira kuministry kuona kuti zvataona mamira zvakaita ndezvakati. Saka tingasajeza kuti mari yedu ikasvika pakati kuti tikwanise kuita cover up maproblems atinenge takatarisana nawo kuti tigadzirise zvifambo. Guta renyu kana kuti kumunova munogara muChegutu munofunga kuti munopiwo uremu here kana respect kana priority sei inopiwa mamwe maguta makuru Bulawayo, Harare nezvimwe zvakadaro? Izvozvo tingati home nokuti mapirizi anopiwa anofanira kupiwa munhu wese, but the way inenge yakuzoshandiswa pamwe ndinozoita kuti ite sort of takuzoisa suggest kuti zvinhu hazvina kufamba zvakabhati inzira, but mapirizi anofanira kupiwa each and every town kuti zvinhu zvifambe sezvazviri. Saka imi chamati in summary zvinhu zvamungati imi zvamunyanyoda muno muChegutu kuti zviitwe kana kuti muupenyu imimi semunhu mugari wemuno zvamuda kuti izvi dai zvaitwa izvi zvabuda mubudget kana kuti dai tapiwa mari yezvinhu zvakadai izvi ndezvipi zviri pamusoro pelist yenyu? Pamafungira angu zvinhu tingati zvakawandisa, but tikanyatsoita kutarisisa tinoona kuti kurarama kwatiri kuita sei. Ndapa example pandiri ini handisi kushanda ndoita kubata apo nepapo nekuti zvinhu zvoda kuiswa pamabhajeti zvinofanira kunge zvichirerutsirawo maresidents aripo kuita kuti zvisavaomere. Tambonza kuti vanhu kurarama kwatiri kuita munhu wese ari kuita zvokungobata nemaoko ake, mabasa chaiwo kumayouth wedu mabasa haasi kuwanika. Main point zvakati toona kuti mamiri akaita zvinhu munyika worldwide nenyaya yepandemic iriko iyi zvimwe zviri kuafecta futi zvizhinji. Saka vechidiki vazhinji vanofanira kunge vari pamabasa parizvino havasi pamabasa vaend up vanopedzisira vakuita zvimwe zvokuti the way ungostressa kuti vasastresse vakobata zvisingakodzeresi. Saka inoita kuti isusu semaresidents muno
kanzuro kana inga budget lobva kuhurumende ikapiwa kukanzuro toona kuti iri kushanda zvezvazviri oisi tikazoita pampa kuti masenza tenge taona kuti tikave marenzi and so forth tenge toona kuti aiwa but kanzuro apa iri kumira mari iri kushanda nenzira yakati. My name is Kuzaitara Kinyo. I'm representing Africa Dushandiri as well as development agenda of young girls and women in Africa. What would you want, or what have been your submissions in this meeting today that you want to see in the 2022 budget? I think there should be an exemption of, there should not be any exemption of tax. Be it someone is a minister or any person of the public. When I'm saying exemption of taxes, we are seeing kuti zvinenge zviri kunetsa kuti zvonizvo maministers ndo vanenge vachiwanawo currency inenge yakawanda nditi, but vari kutadza kuzobatsirawo towards health or zvimwe zvinhu zvinokwanisa kuzoita kuti budget redu rimire zvakanaka. And as a result ndopaipa ndanga takuchema nenyaya kuti corruption inozowanda because tikuona kuti ndo vanhu vane ma-resources. If you find ma-mines mazita avo ariko, if you find zvinhu zvinoine ma-self stations and maminda mazita avo ariko, but mubudget chaimo teda kutaura kuti zvimwe zvinenge zvine ma-tax havasi kunyanyoinvolviwa imomo. I think there should be a law enforcement on my vendors, especially vendors. We are seeing kuti inflation iri kuwandisa zvokuti whereby if I go to buy something using Zimbabwean bond dollar, ndosvika ndichinzi 5 bond aichashanda, 10 bond aichashanda, but whereas when I go to the bank ndo mari yandiri kunopiwa iyoyo, saka mari yacho ndinonoisa kopi, and yet the government is not doing anything about it. If you try to talk to people, they will say with the government every day they are busy changing. Tane 50 bond, tane 5 bond chakata chichashanda. Isusu kana takuda uno order atikwanisa kuorder, tiri kunzi order ine ma US dollars. So I think kuti tinofana kuisa hedu our local currency pamberi anditi, but ngatisa sonyanyo charge a lot of tax when it comes to nyaya yekuti zvonizo I want to change money, be it ndoda kutenga kana ma-tomatoes, ndonzi ma-tomatoes auta 50 cents, and then change handipa, ndamupa dollar change handipa, ndikazomuti ndipe mwa ma-tomatoes pamabhondi handipa, anenge akundiudza kuti ada kuwedzerwa. So I think kuti panofana kuiswa like a fixed current yekuti zvonizo, a fixed figure, sorry, yekuti munhu kana achichinja mari nemari yakati, kana akachinja dollar, if we mean kuti 50 cents is 80 bond, let it be so. Ngazvigare zvakadaro. Kwete kuti tizoti ndazodzorwa change ye 50 bond ndakunzi mukufana kuwedzera 30 bond kuti mutenge chamuri kuda just because I'm using my bond. Because tikuona kuti change iri kuzonetsa ndosaka vari kuda kutry kuisa mabond, but in as much as we want to be honest, mabond ana zvari kushanda. Tunyasona inflation iri kuitika zvisingaite zvokuti hapana kwatiri kuenda kwekuti if you want to buy something, be it ku-TV sales, unochargwa, ukaona kuti mari inenge ichichargwa for a bed nekuma-US, you'll be like, hesh, mawa, of which vanhu vazhinji, especially civil service, vanopiwa RTGS. Yeah. Ko zvakanangana specifically with young girls, are there any issues that you want to see put in the budget? I think tinofanawo kuconsult munyaya dzemabudgets, because zvizhinji zvatiri kusangana nazvo sevana vechidiki like my girls, but we're failing to express it because we're not being involved mabudgets emu-country medu. And we're Mura kuinvolve wase, apa paitwa meeting, how many young girls came for this meeting? I think it was only me, maybe. I didn't count, but ndikutarisa nyaya kuti tikuda kutrya kuti pave negender equality. Mwana musikana agara kubvira kudhara from culture yedu yechivanhu anga akangodzikisirwa from kudhara. So
they'll find it difficult for them to fit in the society, whereas vanenge vachiti zvakati ndezvevarume zvakati ndezvevarume. But tikuda kutrya kuti zvinhu zvizhinji ngapawe paine awareness campaigns and zvinhu zvinonyanyoti, like let's say if I want to go for engineering, ngapawe painewo mutemo wekuti be it kuti ndiri musikana ndofana kuwana opportunity yoyo, because tikuona kuti even if I acquire 15 points at A level, ndoda kuzoenda kubasa or something, or for apprentice, if I find a male boss anenge anotonondi abuser just because I'm a girl child, nenyaya yekuti ndiri kuda basa, I will have no option here in Zimbabwe, there are no jobs. So if I see kuti ndikangonzwawo ndirawo nemunhu, I think it will be good kuti maybe ndinowana basa. But zviri kuti svitsa kupa hapana kwazviri kuti svitsa. Tiri kutaura kuti 2030 we want to end AIDS and it. But those guys variko ikoko mabosses acho, it's an old age yekuti vakawana utachiwana way back and ahabvume kushandisa protection when sleeping with you. So I think kuti awareness campaigns nema funds akawandisa sterek kumunhu wemunhu sikana zvingatibatsire kuti paite gender equality. Yes. Honorable, let me begin by asking you to just introduce yourself to us, who you represent, the constituency, and the role that you are playing in this exercise. Okay, thank you very much. My name is Buddha Masara. I'm a member of parliament representing Matabeleland North Province. I'm the deputy chairperson of the Zimbabwe Women Parliamentary Caucus and also a member of the budget and expanded SDGs. The committee that is going right around the country, it consists of the committee on budget and the chairpersons of portfolio committees of parliament. That's the expanded SDGs. Over the past few days, you have been going out to different parts, seeking the views of ordinary Zimbabweans. What are some of the most key issues that have come up? Thank you very much. People are so concerned about the budget 2022, especially on health issues, education, and the youths are coming on board and raising issues of concern. For example, at Healthy, people are raising the issue of the 15% Abuja declaration, of which Zimbabwe is a signatory. They are saying, why is it that it has not been implemented since in the compliance? And on education, they were also saying they feel education is being deprived. Because all of us, we are here, we are rated being the second best country in terms of literacy rate. And when it comes to budget allocation, they feel it's too small. Looking at remuneration of teachers, teachers are actually now running outside the country looking for greener pastures because of what they're getting in the country. Then the youths are also, they also raise issues of, like for example, the SR-HR issues. It's an issue that actually came out in all the meetings, especially in Harare, at Zimba, partly in Chireya, Gokwe, 2 days ago. And even yesterday, there were also representatives of those people in Chirumanzi, Charandura Business Center. Then they were also saying they are tired of
the government coming to people each year, in, out, consulting Zimbabweans what they think about the budget. But when it comes to implementation, they are not seeing anything moving. And the response, in fact, we just go right around and collect their views. We are not verbatim views. But in a way, we also said no. The government, beginning this year, they started a program of reporting back. We also go and collect the views like what you are doing now. Then the following year, we also go back to them and tell them that issues that you have raised, these ones, they managed to be incorporated in the budget, and these ones are not yet. Then we also give them, they must know what is the right hand is doing. And also that we are representatives of the people. That's what we are now doing as a part of, as being innovative and also trying to make sure people are fully involved when we are crafting the budget. The level of involvement, would you say you are satisfied with the turnout when people come? It's actually surprising. It has never happened. Sometimes we used to go and find people were no longer, were not even interested. But as of now, we don't know because of what reasons. People now want to know why things are going the way they are. There were a lot of complaints against the government, but we also said the government is the people. If you are not involved and you don't want to be part of it, then who do we expect to build the country for you? They are really not here, and there are also issues like they were looking at the old age. They were saying those people, they must be looked after by the government. It's also something that was read and it was captured. And all these issues that I'm talking about, they're actually captured verbatim. We don't add, we don't subtract. You take it as it is? As it is. Women's issues, have they, do you think they've been articulated well enough? The attendance of women? Really, women are now coming up. The issue of, like, for example, the cancer issue, the issue of sanitary wear, that one was raised in almost all the meetings where we've gone, and we expect the same thing to happen here. This is urban. In rural areas, they were saying the cost price of a packet, single packet of a pad is too exorbitant for a rural girl to manage to get $50 to buy it. They were actually saying they want government to subsidize and also do the same thing that they do when those what they do, because condoms are distributed for free. Why is it that women are made to pay for pads when that's an involuntary action? And actually it's a national duty, because you don't ask for it and you can't deny it. But when we compare the pads and the condoms, we feel condoms, it's pleasure. And we feel the same must happen to the pads, because it's really not, it did go down well with the women, because they said it's like you don't prioritize issues. You must take women issues very seriously, because women, we bear children, it's a national duty. Whether you like it or not, you're a woman, you must make sure the population aids through the process that we are all aware. Then the second issue, the treatment of cancer. They were saying, especially, it was good this time around because the Parliament of Zimbabwe targeted areas in rural areas, and of which those people, they used not to be involved, because I think it was an oversight that we thought we were looking at it from the other angle, like thinking, it's the people who are in urban who must make decisions on behalf of the entire country, which is not correct, because it's everyone's right. This is our country, and despite the political parties and whatsoever, but the end game is
Zimbabwe is our country. We all must be get involved, especially when issues that has got something to do with all of us as Zimbabweans. The budget process. And I feel as women, there are various issues, some ranging from the issue of sexual health, reproductive rights. There were young girls who also complained. Seriously? They were saying they are approaching the health centers, but they are not treated properly. They are facing attitudinal issues, especially from the health personnel. Like, for example, a girl child can go and say, I'm looking for condoms. Then a health personnel will also ask you, what do you want to do with the condoms? You are only 13 years. They were seeking like equity. They feel they are being deprived of their rights because whether we like it or not, the girls are doing certain things. They are sleeping around. So prevention is better than cure. Indeed. It does not make sense to deprive our girls from getting condoms, getting the female condom, like what they stated that the female condom is not easy to get. Sure. So it's better those things are made available, and we must have access, free access. They don't want to see obstacles when they want to go and get my contraceptives. Indeed. There are various issues the women they raise. Then also on the gender responsive budget, yeah, there were so many issues. Because the women were saying, mostly your budget is not gender sensitive. And they look at issues that they feel, as women, we have also contributed to the development of the country. And why is it that when the budget is crafted, it's not done properly, the gender issues are not captured, etc., etc. Very lastly, I just want to ask you this. You've said that there's obviously a lot of interest in the budget now, people coming, putting their views. Once the budget has been presented and passed, what then is the role of Parliament, and what role can ordinary citizens play in making sure that what was said will be spent is what is actually being spent? So the oversight of the actual budget, once it becomes, it's there. Yeah, they were very keen to know and see the implementation and the disbursement of the allocations to certain ministries. They were saying the issue that they feel it's not go down well with them is the disbursement side. Okay. The budget, the figures are there, are put in place, but we now want to see the resources channeled there, going where they're meant to go. But that thing is not clear as of now, because yes, we participate in the processes of the budget making process, but the disbursement, I think it's a sticking point. And they also, they actually raised the issues, and some of the issues they also touched on. It's like they were saying, before we used to think MPs, they enjoy. But we have actually seen it that MPs are not, they're actually struggling. Because we have also seen how much some of them get. Then you look at the things that they're expected to do as MPs. It's also something that is also, in a way, protecting MPs. Because if you don't go to the people and they don't know what you are getting and what you cannot manage to afford, then still you have problems. I think the disbursement side is the Minister of Finance side, because he needs to get the resources. And also as Zimbabweans, some of them were actually asking them to proffer solutions. They were touching on mining sector, that the mining sector must put more resources to the finance ministry so that they're able to do their mandates and execute as expected by the nation. Indeed. Thank you so much, Honorable, for your time. Thank you so much. Well, that does it for this edition of the Rebound series. I do thank you
for tuning in and for joining us. The public meetings and consultative engagements with members of the public on the 2022 national budget have come to a close, and we now look forward to the next level, and we hope that in the coming shows we'll be engaging with Ministry of Finance officials to find out where the process goes next. Be sure to join us for other editions of the Rebound series.